O insanlar seni dışlamadı. Sen onları dışladın. Ne yaptım yani? İçine çekildim. Bizim alemimizi yeterince ilginç, eğlenceli bulmadım. Is that what you came here to tell me? Came here to tell you to fire Rachel because she won't quit. Thank you, Harvey. And I'm sorry for what I said. No. You were right to say it. I never should have put you in this position, Donna. What are you doing here? You never came to see me. So I thought I would come to you. Find out why you're so willing to let all those dangerous letters just keep floating around.
said that she could get you into Columbia and that you could be a lawyer after all this is over. Rachel, she's lying. İsmir kiralar eşyalar. Üzerimde baskı hissediyorum. Çok büyük paralar kazanabilirsin. Evet. Birçok kişi sana yani eğer biri bunu yapacaksa bunun ne kadar biliyorsun. Evet. Bu ve JK. Burada müşterim için elimden geleni yapmak. Bu benim en sevdiğim. Bence Hıçkırıklı, öksürüklü bir hasta gibi kesik kesik sallanan arabanın içinde debriyaj, debriyaj, debriyaj diye bağırırdı. Amdan şakaklarından su gibi ter aktığımızda. Tamam yeter artık derdi Füsun utançla terini silerken. Ben bunu öğrenemeyeceğim, vazgeçiyorum. Ben zaten şoför olmak için yaratılmamışım. Hızla arabadan iner, uzaklaşırdım. Bazen de hiçbir şey demeden sesinin üst düğmelerini açar ama daha da çok terlerdi. Terle nemlenmiş boynuna, şakaklarına, kulağının arkasına bakarken 8 yıl önce acilini göstermek için uzanınca elim eline, güzel koluna, kalçasına değerken 56 Chevrolet ateşler içindeki zavallı bir at gibi titreye titreye kendinden geçerdik. Bahardan önce erken konuşmaya başlayan bir böceğin vızıltısını büyülerek hayatta olmak ne kadar harikulade bir şey farkında. Bir zamanlar Abdülhamit'in ön ağaçlarının arkasındaki kuytu köşelere geldiğini, Piç Hilmi, Tayfun, hatta Zaim Gülüne sarılan bir Cesuit çiftleri görünce Füsun istemeyen, ilkeli ve namuslu bir kız gibi beni kibarca etmişti. Bunu yaptıktan sonra bilmeden, kimseden saklamaya çalışmadan özgürce geçer, bazen elini teklifsizce küllüye uzatıp benim sigaramı alıp onunla tıpkı bir askerlik arkadaşı gibi kendi sigarasını yakar ve eğlenmek isteyen birinin iyimser bakışlarıyla dünyayı gözden geçirirdi. Evli ve kederli sevgilinin aslında gezip tozmaya, başkalarının kanallarına, eski ahşap evlerin kafesli pencerelerine, beton balkonlarına, yukarı katlara doğru seslenen satıcıyla Füsun çocuk merakıyla ilgilenir, Kadıköy okulunda hem kabak suyuna yaklaşıp mikrofonu kullanırken genç doktorlar vardı, beni fark etmediğim için şakalar, ardında saklarısını yapıyor. Gözüyle işaret ediyor. Belki sırada, beklemeden olmadı. Bir gün bir barbeyle halimin yanında 3-5 kuruş tutuşturmayı denemiştim. Bize kahve içti. Kim olduğumuzu, burada ne yaptığımızı sormuş. Ben karı koca olduğumuzu bu mahallede. Bu sonucu suyunu sever, ortaokul yıllarını hepsi ezbere dayanan dersleri üzerinde aynı teknik iş görmediği zaman açık olur. O zaman fena bir tıbbı hastalanıyor. Bu da ehliyet sınavında ne kadar işe yarar hiç bilemem derdi Füsun. Evlenmeden önce bu çeşit şakayı ve cilveleşmeyi daha fazla sürdüremeyeceğini hissettiren bir durumda. Ben de bu türden bir şakayı o gün artık bir yapamazdım. Ama yakında evlendik kazanmıştım. Aynanın arkasına asılmış ayrıntılı konusu aynı anda olursa hangi renkli işareti yutmak yerine yavaşlamasını beklemişler. Füsun Chevrolet'i titreterek sarsınca aynı aşağılayıcı havayla onu hemen üstüne var. Yalnızca onuru, gururu ayaklar altına alırken insanın başına eğmemesi lazım. Şimdi senden bir şey isteyeceğim. Arasında yıllarca. Füsun'un hemen arkasından ben de kendimi devreye sırtlarında gidecek olduğum halinde bütün şehir bizden uzaklaşmıştı. Denizde kürek çekip deniz analarından ve mazot lekilerinden uzak bir yerde akıntıyla boğuşarak denize girdiler. Ondan da Beyoğlu'ndaki haydutları artık onlara mafya denmeye başlamıştı ve sinemacıların hikayelerini dinlerdi. Papatya'nın ünlü prodüktör Muzaffer ile birlikte olduğu dedikodusunu mesela bir de onda dönerdiler. Konuyu biz öteki budala zenginler gibi bankerlere paylaşmaya şaşmaktan hoşlanırdı. Annemin budala ilgili insanlardan biri de Tarık Bey. İkilerini acısını icra satmıştı. Füsun'un ehliyetini almasından 2 ay sonra 9 Mart 1900
The doctor had told her that he was in good Okay, I see what's happening here. Because the doctor just told us that I was in good health, aside from the cancer. No, he stole home, Charlotte. Look what you made me miss. Baby, I'm sorry. That is a game, and this is life, and we have got to be here for every moment. Okay. Look, last time we talked about this, Understand? Or I don't know, maybe I'm in shock, I don't know. No, I do. Office players. Yes! They delivered. Thank you, ladies. Now welcome, Lisa Todd Whip.
Bundan sonraki günlerde her akşam erkenden çıkıyor Cuma'ya. Ama evde sofrada derin